na ingi na Laila nundu Laila nitwesie kwithia we ni musaliti na ndebata nandu niko tutinda tukenga saasio nde kumemba mbauka tuendesie na undu tuendesie na Mount Kenya na nitukuona mbenesi Kalonzo au malukanza kuya Rift Valley umande kula nundu sio kambani na sia Mount Kenya siendani endanga liko sia Western UMBC na umanda kula utendeni ya Laila. Okay, kindu chambe azimio nitwesejoke twakwa Kalonzo wale twakwata namba ila inge ayuma no Raila iyo no kilake sio weka ni nundu Raila etwese moi wake le abaluka yuo ke tedia kebela ayeme bwile bene Laila na route afo ziranof tumunenge kebela Rayo andazi Kalonzo wale tumala ayuma ba wakamba ikwamba ila inge amande strong word na itasera yake tamundu. Daniela Mwonkela, Mutungo TV, kuwa kauntini ya Masako. Tuisonga na mbendongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka UAC kana muvango wa serikali ya Kenya Kwanza wa kunengane uthukumi wa kiwanza chandeke cha JKIA kwi kambuni wa Adani kumanthia India ni kindu kitailite na ni muisyo kwi usese iwanthi aine ni avikite kotini wa milimani musini wa Ilovi mwambana ndongo ya DAP Kenya Eugene Wamalwa ikwani ni yakulena na muvango Kalonzo na ulani wakili senior counsel ni wawetakana mivango ya kukonia Adani maundoni mavata ta JKIA shifsha na ketrako inatwewe kwanzia sia kembithe onu yovo ikwani yene yako yewangi na matuko miongole na muonza mwaine o mwakani akinena na andikima Mauvoo wa koti munene wa milimani musini wa Ilovi ndongo yinu na ila ingine musomi mungatu wa mea wa kanasini ya council Dr. Steven Kalonzo wa Musyoka ni wawetakana kambuni wa Adani ndukonetwe nthini wa kiwanza cha ndeke cha JKIA kichoka indi ni moma konetwe nthini wa muvango wa kuungamia uiti wa SHA na muvya wonaicha wa mwaki wake trako ila ivithanitwe. We are dealing with a critical infrastructure which touches on the national security and the well-being of a nation state called Kenya. We have said before we have no problem with the investors coming to the country, but the way this Andani deal has been crafted, it has all the trappings of what one would call a state capture. Look at Andani, at JKIA, Andani in Shaf and Shif, Andani in Ketrako. And the whole thing crowded in secrecy. So we are on record for the petitioners here. In fact, the petitioners in this particular case are Tony Gachoka and political parties, Wiper Democratic Movement, Democratic Action Party of Kenya, and Jubilee Party of Kenya. Kalonzo na uleta ongwese nguthi ya mawakili Evo Eugene Wamalwa na David Adolo nthini wekwani oleana na Adani milimani ni wawetakana maendeea na kukitana muvango utanzie mwa kusuvyanzia wasiukite sia Kenya kulika thinani munene wa kuivia mivango esu. And we are determined to fight over this for the benefit of not just the present generations but future generations of this country. So there will be transparency. We know that some preliminary objections have been raised by the respondents, in this case Managing Director of Kenya Airports Authority and the team, the ministers and all. It will be an occasion for Kenyans to see how we cannot run a government and how we cannot auction a nation. As leaders of the opposition, we want to tell this government to be responsible and to drop this Adani deal. We told, I think he's an advocate, Senator Fonandi, we told him to drop this thing about term extensions like a hot potato. Drop it and go home. Or forget. There's a lot more you can do. So similarly, drop this Adani deal. William Ruto, drop it. Kwani ya kambuni wa Adani kuosa kiwanza cha ndeke cha Jomo Kenyatta International Airport ya kuiwangina matuko miongoli na Monza mamo yuwe 11. This postponement of this case, the adjournment to the 17th of the LSK case and this case to the 27th does not mean
that the conservatory orders are no longer there, and therefore Adani will take over. No, the conservatory orders that have been given in the LSK case, which is a case related to this, and we shall be seeking consolidation of these cases, means that Adani will not still do anything until these matters are heard and determined. As workers, we remain opposed to the intention of giving out JKIA to Adani. We have said not once, not twice, that it's not a good deal for this country. It is not a good deal for workers. It's not a good deal for the sector, that is the aviation sector in totality. Adani disconnected the electricity to Bangladesh. It was because it was not paid some installments. Yes. Okay. It can happen here. It can happen here. And before you know it, you cannot have planes landing in Kenya, and then you will have total chaos. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi wa Mauvoo. Mumbunge wa kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kameneni watula mutisi likali nene kwa kiloku weta tovaluku na monomono nthini wa uiti na kisomo ayendekethia silikali kuvetanga wala nyomwe wa shift na kusiokea NHIF ni kwithiwa enendi aingi methitwe maina maajila mavika masivitali nene kwithiwa shift yena mathina aiweta kuuta kuthauka na mathayo ma mwenendi. Kamene wengine wako thukumi muvyani wa kisomo aiweta muvya uyu utawose tenzia itenzeo kumana na ngalama nene ya kisomo cha imanisio nene ovamwe na kwitha silikali itane yumbanitie yulua waki wa ilasi sia grade 9 ainene ya ikombe ya ta kavindani kakunenga ne matangi kamenengi ni wenda tongo ya sakue maika kilie ila enendi mekunyama Ben Musono kutuelezea. Mwandu Joyce Kamene Kasimbi tola moti serikali nene kwa kila kuwera taiva loketa muvyani wa uiti kuwa yendekithia serikali kuvetanga wala nyomwe wa shift na kusiokiola mkuu wa NHIF ni kwitha enenthia ingi methitwe mainya mayila mavika masivitali ni kuwata uiti ni kwitha shift yena mathina undulo kwasya kuta kuthauka na mathayo ma enenthi. For the whole of this week ni malalamishi sana juu ya mambo ya hii shift na SHA. Tafadhali national government, I know our work should be in the flow of the house, but tukifika sehemu kama hii lazima tuongee, kwa sababu na hawa wanataka kusikia msimamo wetu na vile tunafanya, kwa sababu tukisimama na tukinyamaza wataona ni kama we are taking it for granted. Kuna watu wengi wanakufa kwa sababu ya kufika mahospitali hawezi saidika kwa sababu hii system ya shift haijashika vizuri. Tunaomba tuharakishwe, and if it is taking this long, we cannot afford to gamble with the lives of our citizens. Wacha turudi kwa NHIF, tujipange vizuri ndio tuchukue yote tisa. A life lost, a suffering human being cannot be taken for granted. Oingi Kameneni wako thukumi muvyani wa kisomo aiweta muvya yuta wose tenzia itenzio kumana na ngalama nene ya kisomo cha imanyisio nene na ilo kwasya takulikila haki sia manyigwe sia kukwata kisomo ayeongela serikali ndene yumbanite yulua waki wa ilasi sia grade 9. Classes za grade 9 mwaka umekuja kuisha. This is a thorn in the flesh. Lazima hizo classes zijengwe, na hatutaki kuona wasted year, kwa sababu kama zitaanza kujengwa December, January, it will mean kuna watoto watakuwa nyumbani hadi March. Why can't we plan early enough? Because refusing to plan is choosing to fail. And this is not the direction we should be taking. We cannot gamble with education. Ile ingine tumeona ni ingine ya mambo ya help. Bado haija streamlinika vizuri. Na hatutachoka na kuongea kwa sababu lazima every child has a right to education. Kamene ni wamenda tongo ya sakue maikakile ila mwene nthio kuthina idime yumilie na kumatetea. But I am sure kila kiongozi
Hiyo ndio kilio, na that is what should be expected of us. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Naende musiaisa mwendo atu amba kulekanya na Mauvoo asu tuoso thumo monini tutona amba kuthi nthini wa uthiumo nienda kuosa mawoni ma asiaisia ngalikone ya nambani ya ile 391 ave mundu aite Mutongoi TV UDN ya kuyetene na yola kwou gashagwa na chama kingi etwa James Chalo kuma mwea kaiti ave mundu ngi waite Mutongoi TV Kalonzo akwatane na atongoi onthe usumbe ndwa kila naua na kisiko usanake etwa Bernard Mwenze kumangalikone siamboni beungi waite Mutongoi TV Professor Kithure Kindiki newewe moyo aidho kwata monini wa UDA ende amanekana ondo unekiweta monini wa UDA no wo maundu memuthukia usakwanini wa 2027 tamundu musomu asisia mavinda etwa Anthony Maua kumangalikone siamboni tuisokedia nitwitha tuyosa mawoni ngalikone ya Facebook ndukadivasa. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na 3 kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Messi yenda kululumirwa kaunti ya Kitini yatongwete kwa siko sia kawa mevaiva ya Kenya uchumi na wenusu kisomo nacho kisa 10 mayanga morete Mutongoi uyenda kavilo huko 2027 ni Mungu na wananchi avai maundwa meenda kunena niwa hivi ndaila tinayo no lazima bethe bena uwe marriage it's how you make it. Mutongoi witu wina makulio maingi na wae mose ugwe na kushindukiliwa wametuki paile dho ngwatanio nzio muno katikati wa mwalimu na mushei nindini wa kilungu chatu nenanie kila wakeli kwambia saili na miongo ina siawiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba wina kwa Veronica Siongua Willy. Musaisa mwendo ni twacokethia na nina uthocha asieni makulwa kwithi wangunu na kuikithia kanasya nasyo inethiwa iyelo ela mavisa na sinema itesia kwa kameikalile yo na muno mitandaoni ivindani yi skulu ivingitwe ni ukulula umwani Pastor Mungamei wa kanisa wa Gospel Outreach Church Pastor Chris Musyoka ule twaisye iseso ya kumavundisya atongoi makanisa nzia mbailusya utongoi musini mwingi lina musangi na Mauvoo Nina na kamemeka Pastor Chris Musyoka ni wathuthia sema ikithe kwilewela sinema mitandaoni kwina thothe ya kwananga mikalile ya ciana cia maskulu vindani ema vingite makule methenguno kila ciana ikwilewela mitandaoni. Imiza wazazi msimu ambao watoto wamefunga shule. Tunajua kwamba wamefunga miezi 2, November yote na December hadi January. What I can advise parents is to take care of their children. Ni vizuri unapoenda kwa kazi ujue mtoto amebaki na nani, anafanya kazi gani. Unapokuwa katika kazi piga simu, ujue mtoto ako wapi, anafanya nini na ako na nani.
Kile kitu kingine ni mambo na media. Najua watoto wako na simu wanatumia za wazazi, wengine wako na simu zao. Ni vizuri ujue ni nini mtoto anatazama kwa simu. Kwa hivyo watoto wanapoenda bedroom, monitor them. Maana kuna filamu ambazo watoto wanatazama kwa simu ambazo zinapotosha akili zao, zingine zinawaingiza kwa ibada zingine ambazo hazistahili. Wengine wanaanza kupiga kelele usiku kwa sababu ya zile vitu waliwacha ambazo hazikuwa vizuri katika macho yao. Kwa hivyo kama wazazi tuhakikisha kwamba kile mtoto kitu anatazama kwa simu ni kitu ambacho kinambariki na kinamjenga kielimu na kiafya na katika hali yake ya maisha. Utaoni waweta thena vata wa kanisa kuvoenzi ya Kenya na mono tongoi waweta ni kianda kiota kanisa kuvoenzi. Yes, Pastor, our responsibility as men of God is to pray for our nation, because ni sisi tumeitwa na Mungu ili tuweze kusimama kwa niaba ya nchi. So kama nchi inaendelea vibaya, it is our responsibility kuambia Mungu atupe neema ili tuweze kuombea nchi ili iweze kuendelea vizuri, kuombea viongozi wetu kutoka kwa rais, naibu wa rais, viongozi governors, senators, women rep, MCAs, MPs. It is our responsibility without basing ourselves on a certain political party. Kama viongozi wa kanisa na kama the men of God, we should not take sides when it comes to politics. We should be neutral to lead the church by the word of God says, not by taking any side or political alignment. Maundu makonete utongo ikanisani Pastor uoni waweta ni methi ya Mauvoo ndisi utongo undu maile utongo si undu mana maumwala mokana si na utongo tulikuwa tunazingatia vile viongozi wanapaswa kuongoza different department in the church. Katika kila department kiongozi alikuwa amekuja. So tunaangalia what are the challenges, ni nini mtu anapaswa kufanya ili ile department ya kanisa iweze kuendelea vizuri. So hizo ndizo vitu ambazo tulikuwa tunaangalia about uongozi, zile challenges katika uongozi na vile unavyopaswa kuzitatua. Maana vikwazo lazima zikuwe katika mahali unaongoza. Vikwazo lazima zikuwe, lakini kuna njia ya Mungu anakupea neema ya kuepuka zile vikwazo, unaweza kushinda na unakuwa kiongozi mwema. Guripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumavaa musini wa mwingi kauntini Kitui Nilina Mosangi. Tuilekanya na Mauvoo wasu utolo munene wa ene ndina tandithia sokoni wa talaku ya matungulu kaundini ya Masakuyu ni maende kuikala na wia wa kuikumbelwa ni Mauvoo kumano na eko na kiwu kithuku kunyai kama wikaloni mo thino maweta wikathi ya muno ibindani ya mbua itina wa mitau ya kiwu kithokwanu kuvinga na kukwama kwethi wa mitau mingi itemithesye kana kuvingwa yumenda vendhiwe na wala ni omwailu kuma kwisilikali ya kaundi ya Masaku wa kuvingwa mitau ino vevinda kwethiwa yikalite ou ivinda ya saa ingi maiweta kana matangi mavuti maveta wa isioni imwe na kutia angi matea vete Boni Mutisia na Mauvoo. Kila nende ya maelesia nitavya ulelu nthini wa uthukumi wa serikali ya kaundi ya Masaku kisioni ki imewetakana matangi maingi maithitwa maivetwa isioni imwe na maithitwa maivathula isio imwe sina matangi yana kutia kuyende na unyaika na ilapo uwa vaithwa na muke muthuku na kuende na ulika maviasala nimo na mwikalo nimo. Kila twina thina nacho ni vindane muno ya mbua mitao yitu ni mbithiwe muno kuithukeka block na mitao yitu i block ta muno ba estimate tina pala twikala mwarata usisia ni mwene ba kiwo kibo ndichokie cha kwa maba nundu wa kiko ni mwene kiko kinoka udambi wa ba kiko cha bakwa ku sokotala choka udambi wa ba itina na kiko choka udambi wa ba sian itina oyethia siana situ ba misiene tina thina muno byo nundu tuko na tike kwikala na saa umwe nomba ndweza kala city nundu wa kwa mwana umu aba kwa nyeti komodis kana chao nina ni ogola yebo iko yela ye kaundi yito na thukumi ala wandikite mayoto na kutusafu undu bailite nondo wacha mitao yonde ba mbingene mbinganu dumping yonde nisiako mwiso munene ulongi maweta ni kwithwa mitao ila thivo yalindikile ne mwakume ulvingwa ne lengi ya vinguiwe ila yemetho ne maene nthi eto ila ikatikati wa musuyo atale mwakutiwete mivetangi kiko na yende na uvinga ivindani ya mbua na kiuki kinyaika na kulika mawekalo nemo kana ndukani sio ingi. Iyo si wenji kwapa yangaliwe vile inaweza kusibwa isiwe na leakage.
because it is come to a time when it's full, it drifts from the walls, whereby instead of draining the way they normally do with the exhausters, they don't do that. The draining is this sewage now you are seeing here. Pia kola komoko gaimbithwa kwe kutheu pia kola kukaya ututangwa otakosa kola kweneke ni kukaya ututwa lakini koko unge koko ibithanitie ko itina kuyuka kuya maigara kuyuka kuya maututwa na kuya mothambwa ndo alilia konge kusioza wa mavutie magwa wa lakini koko kwito maleketwe muno ababe omekawa andu mome muno ndo liwe kwata ngimbinge muno kimeweta gitonyo maete mwiso munene wa Mauvoo kwithwa ciana cio ilasimika gukinyanga kana gwatango kiguki na ingi kwithwa gitecha ilugu kala moikalone maene nthi we mwiso munene kuima wa mwi iko ila yiba ni tonata Mauvoo kulingana na ciana zitu ona itwene ukethia no tukwate Mauvoo kuma bo ciana si kizio wa muno ndo akipindupindu na iwe bindane thira mbua mwa serikali tate muno kutuzobea amaito kone wa mawoye kubono ndo yuno na yebe bindala mbua ndo okinanga kewo yu menda vethe na matambi mailu makuvetanga kiuke laki kwa mitauni na koyo ndela ituma kiuke vinga kwithwa mavinda onthe manene athi na toyu na watesa wa matambi makuvetanga mitao ino kiko na kikala miaka mingi kana matuku maingi kitauthinikiwa na vindani ya mbua uthithu nyama munene ko actually mama toyosa kwa tunaye na imani na kumonobyo no tothokoma ko kila tutona ko kulia kwa taina nda ya moko mekithui no tona ida ko metioko kana ko sub county utese kila kiendeko ko utitona kulia governor wa Vinya Wandeti wose Mauvoo kuma kola kwa maadmin maku ukethia no uthi theo ko nthi ukethia no okaikara no okautucia ciondo kuende ndo araraucia basoko ni witu watala wabina taunengie kibila batala wosie mota wosa simo kula ila tamini okunenga ba lakini ithio na kuma tauza kwa ithio mama kwa tuona kwa to kubo lakini kwa tiona maundu maende ndo tala tutwa neko kuma January tuyubika December ko kila tutono kulia ndo wabina athukumia make amazukume ketha no maiba no se mundu athibo ndai motho kumau yake lakini utaibo ndwetho kumondo we awailite kaundini ya Masaku nyeni tobo ni Mutesia Enendi alame kalava kuvina kisio cha kuicha kiko cha Mwakirunge ni maume witano kuisilikali ya kaundi ya Mombasa kuisila muvea wa mawidhi lulu kwa kumetana na kiko kila kithitwe kinyaika isioni isu ni kumena na kuithi wa avatena mawala nio memwana na alame kitwe kuikithia kana kiko kiki na naika muno enendi ani mekuweta kana kunaika kwa kiko kiki ni kuithitwe kuimaete Mauvoo na kutuma matatwa isia maudhukumi mo unduvailite vala yumakulia silikali no ya kaundi kulikilila kati na kwa kaukuta kisioni kikuikithia kana kiko kiki na naika muno isioni la enendi mai Angelina Mose na Mauvoo Enendi alame una uthatu mwingi muno ni makuetakana kisio kicha kitheka kitawa kikonicho na nikitamba kite muno na kuvika misiini kwa undula makuetakana serikali ya kaunti ya Mombasa nilete kuikia malonyome mwanya kuikithia kiko kiki na nyaika isioni ila enendi makuikala tukiwa ni wale watu tulioathirika na kibara manake hapa mahali kulikuja kutupwa taka kiholela sisi wakazi wa hapa mahali tulistiri watu wetu tunaishi na watoto wetu tunaishi na wazee wetu, tunaishi na wajukuu wetu. Hivi tunavyoongea hatujui tukaishi wapi wala hatujui tutakaa wapi. Manake sisi tuliathiriwa kwa maji wa taka kiholela, hakuna hata kuta, hakuna hata mashine ya kuzuia hizo taka. Nima kuwetekana kiko kini kitumite maiko atoni Mauvoo kila evinda ni kumana na mauke muthuku na isio kivala makuwetekana onanzia ila ciana cio ciesila ciendete skulu ni vingi kite. Kusema kweli jaa limetuathiri pakubwa sana. Tunaona hapa yani elimu iko chini sana, iko chini. Watoto wetu wamepotelea hapa jaani. Hapa kuna madhara mengi ya moshi, mvua ikinyesha takataka, magari hayaendi kumwaga taka kando ya barabara, yanamwaga kwa barabara. Na kuna shule hapa ambazo ni mpaka mtoto avuke, aende shule na arudi avuke ndio aende nyumbani. Hivyo huwa ni shida sana, hata huwa tunabeba watoto
kuwapeleka mashule tuwavukishe. Ona wevon mawetakane matunge to itina maundoni makuatia siethio vala makavuli maendomo mavuikitwe nikiko na kumasiya kuvika makavuli ni kutoa isia mboya. Paka saa hii hatuna pahali kwa kuishi, tumezaa watoto wetu, tuna wajukuu, hatuna pahali pa kujenga, tunahangaika humu juu kwa sababu ya hichi kibara. Tulikuwa tunaishi vizuri, kikaja tuathiri mifugo yetu, mbuzi, ng'ombe zikachomeka. Mimi nashughulikia watu 16 waliozikwa kwenye hivi vifusi ambavyo sasa hivi vinawaka moto. So ombi langu ni kubwa, ni kwamba koti ya haki iweze kutenda haki, tupate haki ili wale waliozikwa pale watu wao waweze kufidiwa, ili manake ni sehemu ambazo wenyewe baadaye walikuwa wanakwenda na kuabudu kulingana na mila na desturi za Mijikenda. Huwa mtu anaenda kwenye kaburi aweze kuongea na mtu wake pale. So kwa sasa hivi haiwezekani kwa sababu kuna vifusi vya moto pale, hakuendeki tena. Uo kakavindani kala matwesia kikalo kimwanya na ikundia kutetea kisia mwanenthi yaki yetu na athukumi makoti vala mavikia kumia maunungu nisiomo na mathina ala methitwo maime kuumbila. We've deliberated on many issues. We've heard the concerns of the community here arising from issues of security, issues of health, issues of many issues regarding how their livelihood in this place. Jaribu kuleta mahakama katika ground wajionee wenyewe. Tumeleta pia viongozi wa serikali waje wajionee zile athari ambazo wanajamii wa Mwakirunge wanapitia. Na kwa sababu kesi iko kotini, hatuwezi kuiongelelea sana, na tunatumaini yale ambayo mahakimu wamesikia, yale ambayo serikali imesikia itaweza address zile issues na challenges ambazo wanajamii wanapitia. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa, nita wa Angelina Mose. Tuilekanya na Mauvoo wasu ikundi kenda cia mwaitundi wa kuma Kangonde Masinga kaundini ya Masaku kuyu munthini cia tethekana mbeu cia makwasi na manga no kana kuvanda ivindane ye ya mbua. Iseso ye yatongwa ni sub county administrator wa Masinga Titus Ndambuki ula ainena wathuthie nenthi kuseuvi ikundi no kana kuendea na kutethekana milati kivathukanio kuma kwi silikali. Tena kikundi kimwe kitwa umesio wa kandiwa kila ni cho bonge wa ikundi ila siombanite ni kenda na ikundi isu usione wa excellence wa Muteti nita inenga okwasi na miti ya manga kenda makabande munene witu wa excellence wa Muteti no bundete ithio ndendo mama sako leume sane besa mubuko ukwasi uno na mangano iti yubanda na oyu kabinda kakube niti thatiya leu tilele mesane na inge tuisio kala metha mema ingi tawa ya musie tuka kundu no tute tikwate mbesa na zimbesa tike mubuko ni ngutona kuthutia andu mama singa muno maso makwatane maso bikundi kenda matethio pamwe nundu utongo-ini wa excellence wa Muteti ona besi ndu ingi bingi twetele tambeu sio banda cia thine wa kundi iti tatele sindu ingi mbingi ona noni inenga na maema ibela ku ikundi chuma nile na ikundi cia for the windows ikundi kenda nitethwa na mpango musio wa kutethesha ikundi na kubanda ukwasi kenda ina ukitemela na yete ya na manga kwisila kwa our sub county and mean nitwe yunya na kwisila uimini wake atethesha ikundi cia Kangonde sub location tunadulikanile na miti tabanda na hiyo adulikana no kwasi na miti ya manga ndo uti no nyeni no ndo atunga mubea kwa niamba ya kikundi kwa hivi kaka ndiwa tena mubea mulele ndo akututelia